Seeing takes much more than the simple act of opening your eyelids. We attach meaning to visual information. To do so, we select and focus. We look for details, or for the bigger picture. We use our imagination to fully grasp the visible or to picture the invisible. You see what I see? We use language to talk about what we see or to understand the visual language of the images in front of us. To really understand them, we delve into the history of the images, their societal context. This way, we start to think about images in a critical way, judge them, feel them, and enjoy them. In other words, the act of truly seeing images is a feat of visual literacy. Art and design museums have numerous images on display. They guide people in slowing down and looking at images. This could make them excellent places to train visual literacy. But young teenagers don't necessarily see it that way. They often think of museums as boring places. This is striking, as this age group is surrounded by a continuous stream of selfies, photographs, YouTube videos, comics, GIFs. Clearly, they would benefit from training their visual literacy competencies. Then why not use the museum? For the International Retina Research Project, we invited groups of children of age 10 to 14 to visit some medium-sized art and design museums in Louvain, in Aachen, in Ghent. We took them to the museum for several days in a row. We listened to what they had to say about museums and challenged them with tasks. We asked them to design their ideal museum of the future. Here are their suggestions. To make young people more visual literate, you have to engage all the senses, not just the eyes. Visual literacy is driven by sensory literacy. Let children try to find or analyze an artwork based on music, touch, or smell. Use the museum as a tool for visual creativity. Challenge youngsters to create artworks with only their body. Encourage them to come up with memories and blend them with current observations. Provide context in terms of specific information, determine time and place, but above all, give them a good plot. And why not present such a plot in a visual way? Perhaps technology can help for this. Youngsters love that. Use technology to focus their attention on the real works on display in the museum. Explain the purpose of the digital tools. Technology can easily be distracting, so don't turn your museum into an amusement park of digital devices. Children of this age love interaction. They love being social, especially with people of their own age. The best way to simulate this is to show them that, when discussing art, their words are just as good as your words. And it is perfectly okay to ask questions. Ask reflective and open-ended questions. Questions about what they see, questions about the museum, about society, about life. Often, questions about their lives are the best starting point for an engaging conversation. The Retina Project shows that museums can be appealing places for young teenagers, as long as museums pay special attention to them. That way, the museum can really open up their eyes.
Ontdek The Office of the Future. Nu op tour in België. Reserveer vandaag nog je bezoek. Planet Talent. Dat is niet goed. Nee, ja, juist toch. Oké. Om te groeien als bedrijf zoeken wij jonge, dynamische mensen Die op lange termijn het verschil gaan maken ten opzichte van de concurrentie. In het begin van mijn carrière kende ik de arbeidsmarkt nog niet zo goed. Op zo'n moment kan het best wel aangenaam zijn om iemand als partner te hebben die u op weg zet naar succes. De recruiter van Planet Talent heeft mij gecontacteerd via LinkedIn. Zij wouden samen met mij bespreken wat er eventueel een ideale match voor mij zou zijn. Via het ronde tafelgesprek leg je contact met de juiste starter voor de juiste job. Je verliest minder tijd. Je hebt gewoon direct toegang tot de juiste mensen. Ze hebben voor mij de perfecte match gevonden binnen IT, maar daar stopte het verhaal niet. Ze hebben al meerdere bootcamps georganiseerd. Met labcafés, met opleidingssessies. Professionele coaching vanaf de eerste week. En nog veel meer om op te noemen. Wanneer dit jong talent zich goed voelt in ons bedrijf en wij zijn tevreden, Dan bespreken we dit met Planet Talent en dan bieden we de jongeren in kwestie een vast contract aan. Ik ben heel blij dat ik voor Planet Talent heb gekozen, want ik had nooit op zo'n korte tijd zoveel vooruitgang kunnen maken op mijn eentje. Ik heb een drive gekregen om constant bij te leren. Ik kan ook terugvallen op een fantastische community voor de rest van mijn leven. De jongeren die bij ons in dienst zijn via Planet Talent zijn echte steunpilaren geworden en we zouden ze niet meer kunnen missen. ik zou het aanraden aan elk bedrijf die op zoek is naar jong talent. chapeau. Toekomst voor talent. Talent voor toekomst. De HP EliteBook X360 met Intel Core i7 processor volgt het ritme van uw dag. Sterke prestaties. Batterijlevensduur tot 16 uur. 5 standen. Kijken. Presenteren. Schrijven. Delen. Werken. Wat u ook doet, waar u ook bent. Ontdek meer op mobielerwerken.be.